Good morning, my dear students. Good morning to one and all. Welcome to PP Maths online video channels. Now today we are going to see that a 12th standard mathematics chapter 3 theory of equations. அதில் exercise 3.2 நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். Imaginary roots. If a complex number z0 is a root of the polynomial equation with real coefficients, then its complex conjugate z0 bar is also a root. Z0 is a root of the polynomial equation, then z0 bar is also a root. That means z0 is a complex number, z0 bar is conjugate of the complex number. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இன்னொரு கான்ஜுகேட் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரெண்டும் வந்து அந்த பாலினாமியலுக்கு ரூட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், if root p plus root q is a root of the polynomial equation with rational coefficients, then root p minus root q is also a root. Minus p minus root p plus root q, comma minus p minus root q are also roots of the same polynomial equation. So, upper conjugate of the polynomial, conjugate of the complex number is also a root of the polynomial equation அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, ரைட். இப்போ சம்முக்கு போகிறோம். Example 3.8. Find the monic polynomial equation of minimum degree with real coefficients having 2 minus root 3i as a root. நல்லா பாருங்க, minimum degree with real coefficients having 2 minus root 3i as a root. So 2 minus root 3i வந்து ஒரு root அப்படின்னா 2 plus root 3i is also a root. பாருங்க, 2 minus root 3i is a root of the required polynomial. So 2 plus root 3i is also a root of the same polynomial. ஓகே, இப்போ இதனுடைய சம்மேஷன், சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ், இது ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க. மைனஸ் ரூட் 3i ப்ளஸ் ரூட் 3i கேன்சல் ஆகிடும். 2 ப்ளஸ் 2 இஸ் 4. ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 4. நவ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ப்ளஸ் ரூட் 3i 2 மைனஸ் ரூட் 3i. அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா x squared plus y squared, that is 2 squared, root 3 whole squared is 3, 4 plus 3 is equal to 7. So product of the roots which is equal to 7. Now the required equation of the polynomial is x squared minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. So x squared minus, what is sum of the roots? 4. So 4 into x plus product of the roots. Product of the roots is 7 here. So plus 7 equal to 0. Therefore the required equation is x squared minus 4x plus 7 equal to 0. Next, example 3.9. Find a polynomial equation with minimum degree with rational coefficients having 2 minus root 3 as a root. 2 minus root 3 as a root. Okay. Upper 2 plus root 3 is also one of the root. Their summation, sum of the roots which is equal to plus root 3 minus root 3 cancel, 2 plus 2 is equal to 4. Product of the roots which is equal to 2 minus root 3 into 2 plus root 3. So 4 minus 3 is equal to 1. Sum of the roots which is equal to 4. Product of the roots which is equal to 1. Therefore the required equation is x squared minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. So x squared minus, here the sum of the roots is 4, so 4 into x plus product of the roots. Product of the roots is equal to 1, so plus 1 is equal to 0. Therefore the equation is x squared minus 4x plus 1 equal to 0. Next, example 3.10.
Form a polynomial equation with integer coefficients. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, integer coefficient தான் இருக்கணும். integerனா என்ன? plus 3 minus 3 இருக்கலாம், plus 4 minus 4 இருக்கலாம், plus or minus a number, அதான் integer coefficient. அப்படின்னா என்ன? ரூட் இருக்கக்கூடாது. ரூட் இல்லாமல் ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணணும், அதுதான் integer coefficients with root of root 2 by root 3. Form a polynomial equation, ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணணும், அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எல்லாம் இன்டிஜராக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வித் ரூட் ஆஃப் ரூட் 2 by root 3 as a root. சரி, root of root 2 by root 3 is a root. That means x minus root of root 2 by root 3 is a factor. x minus root of root 2 by root 3 is a factor அப்படின்னா x plus root of root 2 by root 3 is also another factor. So their product is also a factor. Their product is also a factor. Their product multiply பண்ணி பாருங்க, x plus root of root 2 by root 3 into x minus root of root 2 by root 3, a plus b into a minus b. அப்போ a squared minus b squared, x squared minus இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ரூட் 2 பை ரூட் 3 மட்டும்தான் வரும். பாருங்கள், இதுலேயும் ரூட் இருக்குது. அப்போ நமக்கு இன்டிஜர் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் தான் வரணும். இங்கே ரூட் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் 2 பை ரூட் 3 இஸ் எ ஃபேக்டர். தேர் ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபேக்டர். இது ஒரு ஃபேக்டர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் plus root 2 by root 3 is also another factor of this equation. அப்போ their product, இப்போ இதனுடைய ப்ராடக்ட் பாருங்க, x squared minus root 2 by root 3 into x squared plus root 2 by root 3. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணல x power 4 minus root 2 by root 3 whole squared is 2 by 3. அப்போ என்னவா இருக்கும்? 3x power 4 minus 2 by 3 equal to 0. So the required equation is 3x power 4 minus 2 by 3 is equal to 0. And the 3 in the term போயிடுச்சுனா 3 into 0 0. So 3x power 4 minus 2 is equal to 0 is the required polynomial equation. Next 3.11 example sum. Show that the equation cannot be satisfied by any real value of x. இது வந்து cannot be satisfied by any real value. That means that equation has no real roots அப்படின்னு சொல்லணும். That equation 2x squared minus 6x plus 7 is equal to 0 which has only imaginary roots. Okay, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? nature of roots கண்டுபிடிக்கணும். Given that 2x squared minus 6x plus 7 is equal to 0, delta is equal to b squared minus 4ac. Here b is minus 6 whole squared minus 4, a is 2, c is 7. So 36 minus 56 is equal to minus 20, which is less than 0. That means this equation has only imaginary roots. That means what? There is no real root, that is cannot be satisfied by any real value of x. X is imaginary value only. Imaginary roots தான் இதுக்கு இருக்கு, real root கிடையாது. Since delta is less than 0. Okay. Now example 3.12. If x squared plus 2 into k plus 2 into x plus 9k is equal to 0 has equal roots, find k. Okay. The given equation is x squared plus 2 into k plus 2x plus 9k is equal to 0 which has equal roots. For equal roots, delta equal to 0. That means b squared minus 4ac is equal to 0. அதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணோம்னா we will get the k value. Now delta is equal to b squared minus 4ac. Here b is 2 into k plus 2 whole squared minus 4, a is 1, c is 9k. Okay.
ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 4 into k plus 2 whole squared minus 36k. அப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணையில் 4 into k squared plus 4 plus 4k minus 36k. 4 காமனாக இருக்குது, வெளியில் எடுத்துருங்க. k squared plus 4 plus 4k minus 9k which is equal to 4 into k squared minus 5k plus 4. Given that the roots are equal. Equal means delta is equal to 0. Delta is equal to 0 means 4 into k squared minus 5k plus 4 equal to 0. So in that case k squared minus 5k plus 4 is equal to 0. அது மட்டும்தான் 0 இருக்க முடியும். So இதை factorize பண்ணா k minus 4 k minus 1 equal to 0, which implies k is equal to 4 or k is equal to 1. So the given polynomial has equal roots, then the value of k is 4 or 1. Okay, next. Example 3.13 show that if p, q, r are rational, the roots of the equation x squared minus 2px plus p squared minus q squared plus 2qr minus r squared are rational. Show that if p, q, r are rational, the roots of the equation are also rational. Rational na delta is positive. அப்படி சொல்லிட்டா rational சொல்லிடலாம். Delta is greater than 0, then the roots are rational and distinct. If the delta is 0, roots are equal. Delta is less than 0, roots are imaginary ன்னு சொல்லலாம். Say right, okay. P, Q, R are rational number. Prove that the roots of the equation are also rational ன்னு சொல்லணும். Rational ன்னு சொல்றதுக்கு delta is greater than 0 ன்னு சொல்லணும். அல்லது perfect square, which is a perfect square. Perfect square இருந்தா positive தானே? Right, okay, கவனிங்க. Delta is equal to b squared minus 4ac. Here b is coefficient of x minus 2p whole squared minus 4. A is coefficient of x squared 1. C is all other constant terms. P squared minus q squared plus 2qr minus r squared. இது எடுத்திருக்கேன். இது ஸ்கொயர் பண்ணியில் 4p squared minus இது உள்ள கொண்டு போங்க minus 4p squared plus 4q squared minus 8qr plus 4r squared. அப்போ இந்த 4p squared cancel ஆயிடுச்சு. 4 வெளியில் எடுத்துருங்க. q squared minus 2r plus r squared. அப்போ இது a minus b whole squared formula q minus r whole squared. பாருங்க 4 is positive number. Even though q minus r is negative, the square of the negative number is positive. So 4 is positive. Q minus r whole squared is also a positive. So both of them are perfect square number. Hence the roots are rational. Okay, next. 3.14. Prove that a line cannot intersect a circle at more than 2 points. ஒரு லைன் வந்து ஒரு சர்க்கிளை ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் இன்டர்செக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க. Just draw a line. The line intersect the circle at 2 points only. அதை நம்ம இப்போ proof கொடுக்கணும். Prove that a line cannot intersect a circle at more than 2 points. பாருங்க. Equation of a circle is x squared plus y squared is equal to r squared. This is equation of the circle with the center 0, 0 and radius is r. இது general form of equation of the circle. Equation of the line is y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c is a straight line. Y is equal to mx is also a straight line but which does not pass through the origin. Y is equal to mx plus c is also a straight line. இது circle நுடைய equation, இது ஒரு line நுடைய equation. இப்போ இது ரெண்டும் எங்க intersect பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். To get the point of intersection, solve these two equation. பாருங்க, substitute 2 in 1. Y இருக்கிற இடத்துல mx plus c போடுங்க. அப்போ x squared plus mx plus c whole squared is equal to r squared. So x squared plus
x squared plus mx plus c whole squared is m squared x squared plus c squared plus 2mxc minus r squared is equal to 0. The r squared in that side left side kontunta minus r squared is equal to 0. So கவனிங்க இங்கே x squared இருக்கு, இங்கே x squared இருக்கு, x squared is common, so 1 plus m squared into x squared 2mcx, இங்கே c squared minus r squared, x squared term, x term, constant term. So this is a quadratic equation. So this quadratic equation has two roots, which has only two roots. Two root இருக்கிறதுனால the line and a circle cannot intersect at more than 2 points. now ரெண்டு root இருக்குன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ல தான் கிடைக்கும். So the line intersect the circle at only 2 point. Since this quadratic equation has this is a quadratic equation, so which has only two roots. If a equation has two roots, so this line and circle cannot intersect more than 2 points. It will intersect only 2 points. Okay. Now exercise 3.2. Sir, exercise 3.2 பாருங்க. If k is real, discuss the nature of roots of the polynomial equation in terms of k. k வந்து ரியல்னு சொல்லிட்டாங்க. k in terms of k, in the nature of roots என்னன்னு பார்க்கணும். சரி, the given equation 2x square plus kx plus k, here a is equal to 2, b is equal to k, c is equal to k. Delta is equal to b squared minus 4ac. அப்ப k squared minus 4a is 2, c is k, 8k. k வெளியில் எடுத்துட்டா k minus 8. இப்ப பாருங்க, if the roots are equal, roots equal இருந்ததுன்னா delta equal to 0. delta equal to 0 னா k into k minus 8 is equal to 0. That means either k is equal to 0 or k minus 8 is equal to 0. That means k is equal to 8. k 0 இருக்கலாம் அல்லது k is equal to 8 இருக்கலாம். Right, okay. இது first case. In that second case, if the roots are real, real na positive, k into k minus 8 is greater than 0. Since it is positive, அப்படின்னா k is greater than 0. k belongs to minus infinity to 0 or k belongs to 8 to infinity. அந்த மாதிரி தான் இருக்க முடியும். இங்கே k is greater than 0 அப்படின்னா minus infinity to 0 or k is greater than 8. 8க்கு மேலே என்னவா இருக்க முடியும்? 8லேருந்து plus infinity வரைக்கும் தான். So 8 to plus infinity. Right. Suppose if the roots are imaginary. Imaginary na delta is less than 0. Third case. Delta less than 0 na k into k minus 8 is less than 0. So k squared minus 8k is less than 0. K squared is less than 8k. So k belongs to k takes value, k belongs to 0, 8. Okay. So there are three cases are there in terms of k. One is delta is 0, delta is positive, delta is negative. In three cases, k takes value 0 or 8, or k belongs to minus infinity to 0 or k belongs to 8, infinity. K belongs to 0, 8. Okay. Second sum. Find a polynomial equation of minimum degree with rational coefficients having 2 plus root 3i as a root. ஒரு root கொடுத்திருக்காங்க 2 plus root 3i. அப்ப இன்னொரு root இருக்கும் 2 minus root 3i is also a root. Their sum அப்படின்னா 4. Their product 4 plus 3 7. So the required equation is x squared minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. So x squared minus 4x plus 7 equal to 0. Sum of the roots na 4. Product of the roots is 7. So x squared minus 4x plus 7 is equal to 0. Third sum. Find a polynomial equation of minimum degree with rational coefficients having 2i plus 3 as a root. Given the 2i plus 3 வந்து நான் 3 plus 2i ன்னு எழுதிக்கிறேன். Given root is 3 plus 2i.
அப்போ இதனுடைய காஞ்சுகேட் 3 minus 2i is also another root. So their sum is 6. Their product is 6 plus 4 10. So, sorry, 3 squared plus 2 squared. 3 squared is 9, 2 squared is 4. 9 plus 4 is equal to 13. Therefore the required equation is x squared minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. So x squared minus, here the sum of the roots is 6, so 6x plus product of the roots is equal to 13 equal to 0. So x squared minus 6x plus 13 is equal to 0 is the required equation. Okay, next fourth sum. Find a polynomial equation of minimum degree with rational coefficients having root 5 minus root 3 as a root. Find a polynomial equation of minimum degree. So one root of the equation is root 5 minus root 3. The other roots are root 5 plus root 3, minus root 5 minus root 3, minus root 5 plus root 3. These are all the other roots. Okay. இப்போ இதுக்கு pairing நம்ம எடுக்கணும். பாருங்க, root 5 plus root 3, root 5 plus root 3, here root 5 minus root 3. இது ரெண்டும் ஒரு pair. Next, minus root 5 plus root 3, minus root 5 minus root 3 is another pair. Okay, இப்போ பார்ப்போம். Degree with rational coefficients சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறேன். root 5 minus root 3, root 5 plus root 3. The roots connected to 0 are root 5 minus root 3, root 5 plus root 3. Sum of the roots 2 root 5. Product of the roots 5 minus 3 is equal to 2. So the equation is x squared minus sum of the roots into x plus product of the roots 2 is equal to 0. இது வந்து நமக்கு ஒரு இதாக கிடைச்சிருக்கு. இப்போ பாருங்கள், ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ரேஷனல் கோஎஃபிஷியன்ஸ் தான் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது, 2 root 5ன்னு வந்துருச்சு, ரேஷனல் கோஎஃபிஷியன்ஸ் இருக்கு. சரி, இப்போ the roots connected to 0 ஆர் another 2 factor எடுத்துக்கிறேன். root 5 plus minus root 5 plus root 3, minus root 5 minus root 3. Their sum is minus 2 root 5. Their product minus root 5 whole square 5 minus 3 is equal to 2. Minus root 5 whole square minus root 3 whole square. அப்போ minus root 5 whole square na 5. Minus root 3 whole square 3. So 5 minus 3 is equal to 2. It is product of their roots. Therefore the equation is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. So x square minus of minus plus 2 root 5 into x, product of the roots 2 is equal to 0. இதுலேயும் நமக்கு என்ன இருக்கு, irrational coefficients இருக்கு. சரி, to rationalize the coefficients with minimum degree அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். பாருங்க, x squared minus 2 root 5 into x plus 2, x squared plus 2 root 5 into x plus 2. அப்போ x squared plus 2 minus 2 root 5 into x, x squared plus 2 plus 2 root 5 into x. அப்போ a minus b into a plus b. a squared x squared plus 2 whole squared minus b squared, அதாவது 2 root 5 x whole squared. இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுன்னா a plus b whole squared formula, a squared. So x squared whole squared is x power 4. b squared na 2 squared is 4. 2ab 2 into 2 into x squared 4x squared minus இது என்னவா இருக்கும் 4 5 x squared. 4 into 5 into x squared, 2 க்கு ஸ்கொயர் பண்ணா 4, root 5 ஸ்கொயர் பண்ணா 5, x ஸ்கொயர் பண்ணா x squared. So 20x squared. x power 4, here 4x power x squared minus 20x squared is minus 16x squared plus 4. This is the required equation with rational coefficients. This is the minimum degree of required equation with rational coefficients. Next, fifth sum. இப்போ இந்த equationல rational coefficients வந்துருச்சு, இதுலேயும் irrational coefficients. பட் அங்கே என்னன்னா rational coefficient வேணும். So x power 4 is the
minimum degree of the rational coefficients x power 4 minus 16x squared plus 4 equal to 0. Next, prove that a straight line and a parabola cannot intersect at more than 2 points. Straight line um parabola. Straight line equation y is equal to mx plus c. Parabola nude equation y squared is equal to 4ax. ஒரு பெரபோலாவும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் cannot intersect at more than 2 points. 2 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே intersect ஆகாதுன்னு சொல்லணும். ரைட்பா. பெரபோலா உடைய ஈக்குவேஷன் y squared is equal to 4ax. லைன் உடைய ஈக்குவேஷன் y is equal to mx plus c. இதை கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. mx plus c to the whole squared is equal to 4ax. So a squared plus b squared plus 2ab. So m squared x squared plus c squared plus 2mcx minus 4ax is equal to 0. இதில் பாருங்க, m squared x squared plus 2mcx minus 4ax. இதில் x காமனாக இருக்கு. 2mc minus 4a into x plus c squared. This is a quadratic equation. பாருங்க, x squared x constant. இதில் m squared x squared எழுதிட்டேன். இங்கே 2mcx minus 4ax. இதில் x வெளியே எடுத்துட்டா 2mc minus 4a into x plus c square. சரி, this is a quadratic equation which has only two solutions. Hence the line and the parabola cannot intersect at more than 2 points. Here only two solution is there, so the line intersect the parabola at only 2 point, not more than 2 point. அதான் எழுதியிருக்கோம். Hence the line and the parabola cannot intersect at more than 2 points. Okay, my dear students, today's session is over. Tomorrow we will see. Okay, thank you very much.